ՍիվիլՆեթը սկսում է ուղիղ միացումը, բարի օր, ձեզ եմ ներկայացնում այս ժամի վերջին լուրերը։ Ծանր մարտերը հատկապես հարավային ուղղությամբ շարունակվում են։ Քիչ առաջ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված ևս 19 զինծառայողի անուն։ Հայկական կողմն ունի 729 զոհ։ Ադրբեջանը շարունակում է տարածել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններ։ Ադրբեջանի դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանը թիրախավորել է Բաքու-Նովորոսիսկ նավթամուղը, բացարձակ սուտ է, իսկ ստերը անգամ մեկնաբանության կարիք չունեն։ Այս մասին է գնում Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերի 18-ին Գորիս այցից հետո հայտնի դարձավ, որ Սյունիքում իրականացվող պաշտպանական աշխատանքները կհամակարգի գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Այս մասին հայտնում է Սյունյաց երկրի կայքը։ Դավթյանը նախկինում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն էր։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը կոչ էր արել մասնակցել ինքնապաշտպանությանը, կամավորագրվել եւ ծառայել հայրենիքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին եւ միջազգային այլ խաղացողներին կոչ է արել դադարեցնել առճակատման ռետորաբանության սրումը։ Համոզված ենք, որ այժմ ամենակարևորը առճակատման ռետորաբանությունը սրելը անհապաղ դադարեցնելն է, իսկ հակամարտության կողմերի, այնպես էլ միջազգային պատասխանատու խաղացողների միջոցով, որը հավանաբար շատ ջանքեր չի պահանջում, նշել է Լավրովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած անջատում հանուն փրկության սկզբունքը ներկայացնում է Արցախի ինքնորոշման միակ ճանապարհը։ Այն արձանագրում է, որ հետադարձ չկա եւ չի ժխտում այն հանգամանքը, որ Արցախի անջատում արդեն տեղի է ունեցել։ Այս մասին ասաց Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Եղիշե Կիրակոսյանը հավելեց, որ միջազգային իրավունքում եւ միջազգային հանրությունում անջատում հանուն փրկությանը շատ ընդունված գաղափար է։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը հրավիրելով Արցախում թուրք-ադրբեջանական ուժերի սիրիացի վարձկանների վայրագությունների վրա, պահանջելով, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը կամ դեսպանատան որևէ ներկայացուցիչ այցելի Ստեփանակերտ, Շուշի եւ այլ քաղաքներ տեսնելու ու արձանագրելու այն վայրագությունների արդյունքները։ Ցուցարարները պահանջում են նաեւ ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ուրուգվայի հայերը նորից դուրս են եկել փողոց, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից Արցախի դեմ իրագործվող պատերազմի դեմ։ Մոնտեվիդեոյի դովեզերքից տեղի ունեցած ավտոերթը Հայաստանի եւ Արցախի դրոշներով հարյուրավոր ավտոմեքենաների մասնակցությամբ Ավտոերթի կարգախոսն էր խաղաղություն Արցախի համար եւ նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ու անկախության ճանաչում։ Վերջին օրերին Ուրուգվայի թե գործադիր եւ թե օրենսդիր իշխանությունները հատուկ հայտարարություններով անդրադարձել են հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակին։ Հայկական կողմը դրական է գնահատել Ուրուգվայի կեցվածքը, մինչդեռ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուժեղացրել են իրենց ճնշումները եւ բողոքները հրապարակված դիրքորոշումների կապակցությամբ։ Նշեմ, որ այսօր նաև բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը։ Մենք ժողովրդով գնում ենք, հավաքվել ենք, գնում ենք, որպեսզի մեր նամակները ներկայացնենք, մեր պահանջները ներկայացնենք ՄԱԿ-ի գրասենյակ։ ՄԱԿ-ը լռում է, տեսնելով լիքը անարտարություն, լռում է, ակտիվություն չկա, կարող է եւ խոսում են, բայց խոսում են, ասենք, մեկում մեջ։ Դրա մասին պետք է ակտիվ մասնակցությունը ՄԱԿ-ը ցուցաբերի, որովհետեւ եթե այս բանը իրանց համար Արցախը ինքը չեզոք գոտի է, ապա ինչու չեն այցելում Վարդենիս, ինչու չեն այցելում Գորիս, ինչու չեն գնում, չգիտեմ, մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, որտեղ որ նորից թշնամին ռմբակոծում է խաղաղ բնակչությանը, կրակում է երեխաների վրա, ինչու է լռում է ամեն ինչի համար ՄԱԿ-ը։ Կարծում եմ, այսպես չի կարելի, հա, եւ երեք էլ մեր վարչապետը եւ նախագահան առաջարկեցին նաեւ այսպեսի մի տարբերակ, եթե Ալիևը բանակցությունների չգնա, ապա կլինի Արցախի անկախի ճանաչման հարցը։ Եվ դա կարծում եմ միակ ճիշտ տարբերակն է, որպեսզի ցույց տանք, հա, մեր
Արցախի հայությանը, որ այդպիսով մենք իրենց կողքին ենք եւ աջակցում ենք։ Եվ բոլորիս կոչն է, որ միանան եւ այս հարցին վերջնական լուծում տանք։ Սա ոչ առաջին օրն է, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, արդեն 22 օր այս պայքարի մեջ ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում եւ նաեւ աշխարհն է տեսնում։ Կարծում եմ, որ իր դրական լուծումը պետք է որ ստանա, թե չէ այսպես չի կարելի էլի արդեն։ Որտեղից եք նա։ Արցախից։ Մենք եկել ենք 8-րդ օրը պատերազմի, քայլեր ենք կազմակերպել, մասնակցում ենք այդ, որպեսզի վերջապես աշխարհը լսի հայ ազգի ձայնը, վերջ տան տերորիզմին, ավարտվի պատերազմը։ Որտեղից եք եկել, որ քաղաքից։ Ասկերանից, արդեն ահավոր էր, արդեն հնարավոր չէր երեխու հետ, եթե երեխան հետս չլիներ, ես մինչև վերջ այնտեղ իմ ընտանիքի հետ կմնայի, հիմից սաղ այնտեղ են, մայրս, կիսուրս, ամուսինս, բոլոր այնտեղ են։ Ձեր ամուսինը առաջնագծում է։ Այո, առաջին ծորվանից կամավոր։ ՄԱԿ-ը ինչ է որոշում։ Ամբողջ Հայաստանի հողերը, թուրքերը կոտորած են կազմակերպել, վերցրել են մեր երկրից մեր հողերը, հիմա էլ ուզում են Արցախը վերցնել, դա բացառված է։ Արդեն իրանք պետք է որոշեն կամ դես կամ դեն։ Եթե հանկարծ մի սխալ որոշում կայացրեցին, որ 5 շրջանը տան, ուրեմն մենք էլ են գնալու կռիվ, կանայք էլ են գնալու, մի քիչ հող չունենք տալու մենք։ Здравствуйте, Алексей Казанников, телеканал «Звезда». Сергей Викторович, вопрос, скорее всего, вам. Обсуждался ли здесь сегодня вопрос конфликта в Нагорном Карабахе? Уже очевидно становится, что те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней встрече, все-таки не привели к полному прекращению огня. Быть может, сегодня какие-то шаги отметили, которые можно выработать на пути к деэскалации конфликта? Мы проинформировали наших коллег из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит эту ситуацию, о тех шагах, которые мы предпринимаем, убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику, как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий. Следующий абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам и, конечно же, это вот то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов России, США и Франции, как глав государств, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября. Это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, вот пытаясь вновь остановить все-таки кровопролитие. Потому что вы правы, после встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, это неприемлемо. Но для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом уже убедились, вот после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, это установление, создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим активно мы работаем, в том числе наше Министерство обороны прежде всего, с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм. И сказав о задачах сегодняшнего дня, не могу не упомянуть и необходимость существенно ускорить усилия по политическому урегулированию. Об этом тоже говорится в московском заявлении. Есть подробные, обширные наработки, которые страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция и США готовили, обсуждали со сторонами. В них, на мой взгляд, содержатся все ответы на все вопросы.
И в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент, по-моему, мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические и транспортные связи и обеспечить надежную безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий. Спасибо. Բարոյություն, համոզված է, որ ժամանակ հետո մենք հնարավորություն կունենանք հյուրընկալելու արդեն խաղաղ պայմանները։ Այո, մենք շահագրգռված ենք քաղաքակիրթ աշխարհի մասնակցության առումով քաղաքական ընթացող պրոցեսներին Ղարաբաղյան ադրբեջանական թուրքական պատերազմի հետ կապված եւ մանավանդ եվրոպական ամենաազդեցիկ երկրներից մեկի պատերազմական խմբի մասնակցության առումով կարևոր է։ Thank you very much for the warm welcome. Շնորհակալություն ջերմ ընդունելության համար։ Իհարկե սա այն իրավիճակը չէ, երբ մենք կարող ենք վայելել մեր այցելությունը Արցախ, որովհետև պատերազմական իրավիճակ է երկրում։ Այնուամենայնիվ մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի իրականությանը ականատես լինենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ջանքեր են թափվում ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Մենք տեսել ենք պատերազմի արդյունքում ավերված տներ, նաև լսել ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Շատ հաճելի էր հանդիպել, համոզված եմ, որ հաջորդ հանդիպում արդեն այլ տրամադրությունները վայելնելու։ Համոզված եմ, որ ձեր ձայնը համապատասխան հարթակներում կբարձրացվի եւ Եվրոպան առաջին դեպքից կիմանա իրականությունը։ Добрый день. Неделю назад Верховный суд Израиля отклонил письменное ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану, мотивировав свое решение отсутствием доказательств того, что оно применяется против мирного населения Арцаха. В субботу в Израиле прошла акция протеста в поддержку от Арцаха. На эту тему я беседую с нашим соотечественником из Хайфы Арамом Мовсисяном. Добрый день, Арам, спасибо, что присоединились. Доброе утро. Спасибо вам за ваше обращение. Арам, расскажите про субботнюю акцию, которая прошла в Израиле с требованием остановить поставки оружия Азербайджану. Как мы знаем, после акции была также провокация со стороны группы азербайджанцев. Расскажите нам об этом поподробнее. Значит, акция была организована армянами Израиля, а также местными нашими товарищами, коренными израильтянами. Акция планировалась как автопробег, значит, со всех концов Израиля, не только с севера, но и с юга. И точка конечная — это Иерусалим, около здания парламента. Хотя это была суббота, мы специально так планировали, чтобы не мешать автопробегам движению. Мы очень мирно выехали из Хайфы, да, вот наша автоколонна. И уже по дороге около всех крупных городов к нам присоединялись еще, скажем, участники данного автопробега. Мы подъехали к Иерусалиму. Это было все согласовано с местной полицией, с властями, потому что вы понимаете, что сейчас в условиях карантина подобные разрешения на демонстрации выдаются очень скрупулезно, и нам разрешили.
специально. То есть власть лояльно отнеслись к нашему протесту. Мы организовали этот автопробег, а также митинг. Во время митинга мы выступили местные, скажем, армяне на армянском языке и на иврите, скажем, израильтяне, которые помогали, наши молодые люди представили нашу проблему, что мы протестуем против войны, мы протестуем против того, что Израиль поставляет конкретно атакующего действия оружия, которое применяется также против гражданских лиц. И наши требования были озвучены очень четко и ясно, что мы требуем это, конечно, остановить. Ну, акция как бы не была организована как большой митинг. Большой митинг будет у нас в четверг, уже мы получили сообщение. Это как бы была такая предакция более малого масштаба, но более, скажем, зрелищная в том плане, что все-таки автопробег в субботу, когда все свободно, чтобы привлечь внимание. Уже когда мы выезжали оттуда, уже мы решили, что так как уже вечер, уже, ну, вы знаете, да, выходной день, уже суббота, уже все открывается, транспорт начинает двигаться, и мы решили уже не ехать обратно автоколонной, а уже каждый, уже, чтобы не создавать пробку. И буквально из выезда на выезде из Иерусалима, это уже скоростная дорога, 110-120 км в час, несколько наших машин, которые уже, видимо, проехали раньше, были ну, буквально как на Родео, да, вот в фильмах показывают, были значит, окружены машинами с азербайджанскими и турецкими флагами, и их прижимали там, чтобы они остановились, как-то какая-то такая ненормальная ситуация сложилась, что опасная для жизни. В итоге получилось, что машины столкнулись и остановились, и, скажем, вот эти первые две машины, которые проехали, смогли проехать, они вызвали полицию, остановили, может, третью, может, четвертую машину. Я буквально подъехал где-то через 3-4 минуты после этого. Полиция уже была там, отреагировала очень оперативно, разделили. И, естественно, там этот вандализм, который вы наверняка видели и в новостях, это было неприемлемо. Мы считаем, что это была организованная акция, потому что мы секрета не делали со своей акцией. Нас просто ждали, как в засаде. Каковы были действия полиции? Насколько они действовали оперативно? Полиция действовала, по-моему, очень оперативно, буквально, потому что я был где-то, ну, пробка образовалась, мы были в 50 метрах. Я пока, ну, с ребятами мы добежали, там уже полиция стояла, пограничные войска, потому что здесь внутренние войска этими вещами занимались, уже разделили. Я, как понимаю, там были задержаны. И наших двоих молодого человека и довольно пожилого человека взяли в больницу. Они были легко ранены, но все-таки неприятно. Поломали там машину, как видно это из видео. И было очень странно, потому что до этого у нас были митинги в Хайфе, в Иерусалиме, Яффо, это Тель-Авив. И они делали митинги. Там мы не закрывали, ничего не мешали, не атаковали, ничего не выкрикивали абсолютно. То есть здесь страна демократическая, каждый имеет право выйти и сказать, согласуясь с властями, делать что-то. И вы представьте себе, что на скоростном движении, в принципе, они закрыли дорогу, создав аварийную ситуацию, и просто атаковали. В первой машине был только один молодой человек, пожилой человек, женщины, дети. Это было очень странно, очень дико и какой-то вандализм. Здесь тоже бывает насилие, вы понимаете, да, но это было абсолютно дико и неприемлемо. Не то, что мы как жертвы какие-то, да, нет, но мы умеем защищаться, однако мы здесь решили проявить, скажем, выдержку, и когда уже полиция разъединила все, мы тоже там молодых наших ребят отодвинули, все сказали, потому что в данном случае могли пострадать еще люди.
И, естественно, сейчас ведется следствие, будем ждать окончания следствия, и в соответствии с этим мы уже решим наши последующие шаги. Арам, поговорим о судебном иске, о котором я упомянула в начале программы. Иск отклонен. Каковы действия общины? Есть ли другой план у общины, армянской общины Израиля? Ну, опять-таки, я за всю общину я не могу рапортовать. Значит, насчет иска, да, могу сказать. Иск, который был подан на прошлой неделе, что за 24 часа суд Верховный отклонил, это было подано больше из каких-то соображений. Ну, все, кто нам помогал, мы всем рады. Но, значит, иск был подан в первую очередь с процессуальными какими-то нарушениями. Я не юрист, но наш юрист мне объяснил. Во-вторых, без всяких доказательств, именно того, что вот то, что мы говорим, что вот мы хотим, чтобы остановили именно атакующего действия, скажем, поставку вооружения, который применяется против гражданского населения. То есть он не был подкреплен фотографиями, видеосъемками? Абсолютно, какими-то линками непонятными, то есть это не судебный документ, это больше даже, и самое важное то, что просто показывает, неосведомленность людей, или хотя бы, чтобы посоветовать с юристом каким-нибудь нормальным. Даже не подали в тот окружной суд, который надо было подать, имея в виду отделение вот того же Верховного суда, как мне объяснили. То есть совсем другое место. Ну, в данном случае понятно. Любая судебная система, она как завод. Это не политическая, там, процессуально неправильно подано, 24 часа, обязаны ответить. Идите, подготовьтесь, еще судебные издержки оплатите. Я лично поговорил с товарищем, который это подал, я спросил его, почему вы это сделали, потому что в данном случае это обязательно вызовет негативную оценку неосведомленных людей, как в Армении, так и здесь, что власти, да, это не власть, это надо разделять судебную власть и правительство, что вот отреагировали так быстро и все, и значит наше дело здесь не рассматривается, и был такой негативный интерес, я сам видел, я со своими друзьями в Ереване говорил, и мы это обсуждали, я все объяснил, потом было опровержение маленькое такое, знаете, потому что делать очень большой шум вокруг этого тоже мы не хотели, чтобы не привлекать внимание. Было маленькое опровержение, и сейчас, на данный момент, мы профессионально, с профессиональным юристом, я тоже очень распространяться не хочу, потому что все в начальной стадии, все упирается опять-таки в эти доказательства. И можно сказать, что готов. Мы, исходя из каких-то источников, надеемся, что получим конкретные доказательства и уже подадим нормальный иск. Арам, но вы не считаете, что этот иск, пусть даже не очень удачный, помог придать резонанс этому вопросу? Израиль сегодня поставляет оружие Азербайджану в ходе войны, ожесточенной войны, которая применяется против мирного населения Арцаха. Об этом пишут газеты, об этом передачи снимаются. Что вы скажете? Смотрите, скажем так, с точки зрения, может быть, пиара, чтобы привлечь какое-то внимание, может быть, это оказало какое-то действие, чтобы люди, чтобы общественность узнала, что вот есть такая проблема, продают оружие и все такое прочее. Это никто из этого секрет не делает, рынок открытый. Но все-таки, скажем, я говорю мнение юриста, специалиста, что, и причем коренного израильтянина, правозащитник, который нам помогает, что это было неправильно, это нам больше навредило, чем помогло. Потому что именно из-за негативной реакции. Я понимаю, что может быть, да, я в кавычках говорю, я абсолютно это не подразумевал, что черный пиар это тоже пиар, но в данном случае это не так. Потому что и так клубок противоречий. Я сейчас не буду вдаваться в политику, я не политический деятель и не обозреватель, но клубок противоречий настолько глубок во всем этом регионе, что каждая маленькая оплошность, она будет трактоваться против нас. Это не значит, что мы опять-таки, как жертвы ждем, там, бедные, несчастные. Мы выступаем, мы говорим, мы публикуемся. И довольно-таки, скажем, вторая газета по значимости «Арец», это, наша страна, левая ориентация, она печатает все это.
и об этом все говорится. И из-за вчерашнего инцидента уже 3-4 интервью по новостным первым каналам Израиля были сделаны. И сейчас во всех медиа, в принципе, я не знаю, там 99%, как я не делаю мониторинг, считают, что вчера была сделана именно провокация с противоборствующей стороны, которая неприемлема ни при каких условиях. А насчет этого я уже все сказал, что мы уже готовимся, мы связались с кем надо, со стороны Армении тоже, надеемся, что нам помогут и профессионально, мы все-таки это дело доведем до конца. И будет двойной эффект. Если нам даже откажут, скажем, да, мы хотим добиться того, чтобы были все доказательства, чтобы было процедурально нормально подано, правильное место, еще, скажем, мы обязаны еще, скажем, против кого мы подаем иск, это же не просто правительство, да, там, скажем, я не знаю, там, пока это юристы решат. Скажем, если это Министерство обороны, там у них есть совет, который должен это рассмотреть. Там у них дается какое-то время. То есть там есть очень много процессуальных моментов, что надо обязательно это соблюсти, чтобы не было никаких препятствий для подачи правильного иска. Как только мы подадим, даже если мы получим отказ, все может быть, суд это суд, то это уже будет именно внимание общественности, что в Верховном суде это дело рассматривается, именно рассматривается. Это не день, не два, не три, это будет, я не знаю, не могу сказать сколько времени, но это будет рассмотрение дела именно. Ну и в случае подачи второго иска, как я понимаю, который, может быть, уже готовится, как вы оцениваете шансы, возможен ли положительный исход? Смотрите, опять-таки, вы хотите, чтобы я дал какие-то оценки? Я не знаю, мы здесь действительно считаем, что суд, он независимый. Ну это уже важно, это уже важное обстоятельство. Я это говорю без какой-то там, не хвалю и не осуждаю. Это данность, это данность. То есть здесь медиа и суд, это вот то, что есть независимое, и вот одно из условий, вот, что мы можем все эти вопросы поднять. То есть шансы я не могу оценивать. Если есть люди, которые этим занимаются и считают, что... Вот, скажем, я могу спросить, а как, скажем, да, не вы конкретно, как вы оцениваете, скажем, после подачи в Европейский суд по правам человека? Именно вот по такой же тематике, неважно на какой стороне. Будет положительный ответ или отрицательный? Кто может сказать? Никто не может сказать. Но это будет прецедент. Это будет действительно, скажем, если нам удастся все подготовить и подать, это действительно сыграет свою роль. И мы бы этим не занялись, честно говоря, если бы не считали, что это возможно. Потому что пиаром заниматься мы не собираемся. Есть демонстрации, есть денежная помощь, которая собирается, есть СМИ, в которых мы пытаемся что-то продвинуть. Однако, это тот инструмент, демократический инструмент, который мы обязаны использовать. То есть все, что возможно. Арам, под конец я бы хотела спросить об отношении рядовых израильтян, друзья, коллеги, люди, с которыми вы общаетесь. Насколько они осведомлены обо всем этом и каково их отношение к войне и к поставкам оружия? Насчет поставок оружия я не могу сказать. Скажем, да, я могу сказать только за тех людей, с которыми я разговариваю, и, скажем, со сотрудниками, с друзьями. Это не только армяне, израильтяне, евреи, есть и другие национальности, скажем, есть кавказские евреи, скажем, да, которые почему-то другая сторона считает, что их здесь 100 тысяч, и это вчера было заявлено, я не считал всех горских евреев своими союзниками. Поверьте мне, есть друзья, есть ребята, которые даже на армянках женаты, и все, это все не так. Оценивать никак не могу, объясняем как можем. Люди, которые образованные, которые начитанные, скажем, а в Израиле образование, скажем, не будем сравнивать с Советским Союзом бывшим, но все-таки
очень многих образованных людей, которые интересуются политикой, очень людей очень сильно еще волнует израильтян, скажем, имидж государства. То есть, если сейчас, вот что говорят, что вот да, действительно, оружие поставили, ну хорошо, оружие поставляем, все покупают, все продают, Франция продает, мы продаем, все здесь знают все. Но когда узнают, что вот атакующие средства применяются, скажем, против гражданского населения, это неприемлемо. Это неприемлемо. То есть, я хочу сказать, что обычно говорят, вот правительство оно такое, а вот народ такой. Я не думаю, что это тот случай, потому что нам разрешили сделать демонстрации, нам никаких препятствий не сделали. И мы считаем, что да, есть тут вина и правительства, и фирм, которые продают, мы это озвучиваем и прямо это говорим, и пишем, и требуем. Но в целом понимание в моем окружении личном, оно есть, что да, это неправильно. И это осуждается, и так не должно быть. А если продают одной стороне, ну это просто простые, да, политику не вдаваться, открытый рынок, а почему не продают другой стороне? То есть, а почему другая сторона не покупает, скорее всего, вот так. Ну, мы же не будем тебе объяснять, что там русские, там эти, и все. Вот. Мы просто пытаемся объяснить конкретно. Есть еще один момент, вот, скажем, вся эта деятельность, вот, скажем, да, и вот, например, этот инцидент, который произошел вчера, я думаю, что наверняка с той стороны тоже народ работает, там тоже не глупые люди, и обязательно хотят перевести это все в плоскость вот такой мелкой свары между, скажем, армянами и выходцами из Азербайджана, скажем, да, чтобы отвлечь наше внимание от главного. Главное это этот иск, главное это наши демонстрации, главное это освещение в СМИ, и главное, чтобы люди знали правду. Спасибо, Арам, за беседу. Спасибо вам большое. Напомню, я беседовала с нашим соотечественником из Хайфы Арамом Мовсисяном. Պատերազմն հայտարար, պատերազմը սննական։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը եւ կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը շարունակում է արտակարգ թողարկում անում են համառ եւ թեժ մարտեր։ Ընկանք հրետակոծության տակ։ Հենց պայթյուններից առնացան։ Вследствие чего погиб один и были ранены двое гражданских лиц։ Լրագրողներից աշխատանքն շատ դժվար է։ 3 civilians are killed in Martaket by Azerbaijani fire։ Այդ մերը չեզոքացվել է։ Շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթի։
Welcome. We're joined by Richard Giragosyan, the Director of the Regional Studies Center. Richard, thank you very much for your time. I'd like to start off by asking about Russia's influence with regards to the 2020 Karabakh War. Some are saying that Azerbaijan now is firmly in Ankara's orbit, and at the same time Armenians feel that Russia was supposed to guarantee their security, but now they feel that many have to be self-sufficient and not rely so much on Moscow. How do you see Russia's position in the South Caucasus now and also once this war ends? That's a very good question, because it's extremely difficult to assess or to see Russia's position and presence because there is none. Russia is largely invisible, uncharacteristically passive in the face of these overwhelming attacks. What we also see is a pre-existing crisis in the relationship between Armenia and Russia that even predated the Velvet Revolution. There was a trend of Armenian previous governments mortgaging the security and future of the Republic of Armenia by becoming dangerously overdependent on Russia. Russia has acquired significant sectors of the Armenian economy, remittances, economics, as well as Armenia being a member of the CSTO, the security organization, as well as the Eurasian Economic Union. Since the Velvet Revolution, however, I do think the government of Prime Minister Nikol Pashinyan represents an inherent threat to Russia, an inherent challenge to the Putin preference for authoritarian leadership in the near abroad, the sphere of influence of Russia. What we see now, however, is a different challenge for Armenia. The real challenge is Russia acting as an unreliable ally. Turkey's full support, militarily, directly engaged, in support of Azerbaijan, has actually changed the calculus. We are now faced with a new reality. Whether we like it or not, Russia, and only Russia, is the country most likely to intercede or intervene. In other words, Russia is the only source of support for Armenia and Karabakh right now. What this also means is to what degree we have to trade off in securing Putin's backing. Now, I'm optimistic for a bigger reason, the bigger context. We do see a potential clash of titans between President Erdogan of Turkey against President Putin of Russia. Because what's interesting about Turkey and Azerbaijan's refusal to accept and abide by the agreement for the cessation of hostilities is it represents a defiance of Moscow. And I am hoping that there will be a red line where Russia sees Turkey encroaching on the region as a threat to Russian interests. But as the war progresses, as the loss of life, the sometimes barbaric atrocities on the battlefield, we see that Russia has already shown its guilt. It shares complicity in this war by not acting sooner and more effectively. Having said that, it is only France and Russia that have taken the diplomatic initiative. And whether we like it or not, we're very much alone in Armenia and Karabakh. But you speak of this uncharacteristic passiveness, but Russia has a lot of business interests in Armenia. Russia has a military base in Armenia. Is an Armenian defeat would spell possibly the complete end of Russian influence in Armenia. And as we mentioned, there could have already been the end of Russian influence in Azerbaijan, let alone what's going on in Belarus and Kyrgyzstan at the moment. Why is Russia still being so passive? Well, you raise a good point in terms of why is this the aberration? Russia, in many ways, has a security obligation to the Republic of Armenia that's separate and distinct from Artsakh, from Nagorno-Karabakh. Russia, I think, is willing to allow Azerbaijan and Turkey to change the map, as long as Russia holds the diplomatic monopoly. At the same time, Russia has been playing both sides for a long time. It's the #1 arms provider to both Armenia and Azerbaijan. And I do think Russian position, its power, its influence will only increase as this conflict returns to diplomacy. Having said that, you're right.
Russia is in many ways overextended. Nagorno-Karabakh is the only conflict of its kind with no Russian military presence. The leverage, the tools for influence for Moscow are few. And in many ways, even the Russian base in Armenia is much more about Turkey and much less about Karabakh. Having said that, militarily, they could have and should have displayed and demonstrated more support. For example, a small symbolic military deployment from the Russian base to the Lachin corridor would have signaled intent to defend the important lifeline between Armenia and Karabakh without overstepping the bounds. And the symbolic gesture of planting the flag, establishing a tripwire militarily, was a lost opportunity. As for Turkey, Turkey has taken a front and center role in the 2020 Karabakh War, but Turkey's relations with many countries have been deteriorating in recent years, with Egypt, Libya, with Syria, with Morocco, Saudi Arabia, Cyprus, Greece. How do you see Turkey's position developing in the region now? Well, as you've correctly pointed out, Turkey has long engaged in an aggressive and assertive policy to regain lost influence. And this includes not only confrontation with Russia in Syria and Libya, but an aggressive posture in the Eastern Mediterranean against not just Cyprus and Greece, but even against Egypt and Israel. What we also see under President Erdogan of Turkey, a broader context of reasserting Turkish power, often in contrast or conflict with the United States and with the NATO alliance. At the same time, the historical challenge for Armenia is a return or repeat of an alliance tactically between Moscow and Ankara against Armenia in the Caucasus. But what we also see in part of this bigger pattern, Turkish support for Azerbaijan is not limited to Azerbaijan, nor is it really about Nagorno-Karabakh. It's about Turkey regaining a leading role in the Caucasus, attempting to push back and push out Russia in the region. This is the bigger clash or context. And in this context, we do expect Turkey at some point to seek a transactional bargain or barter with Russia, perhaps in return for something in Syria or in the bigger picture. But at the same time, Turkey clearly is much less a NATO ally and even significantly much less an American ally. What this means is we're dealing with a marginalized, isolated Turkey in Western eyes that's looking dangerously back to the east. Well, as you just mentioned, EU-Turkey relations, US-Turkey relations have become far more complex. And we, as you mentioned, there is a possibility of a far greater sense of isolation for Turkey. But what is the red line? Why is the EU and the West still kind of standing by Turkey despite these constant progression towards expansionism, towards militarism? Let's be honest, it's an indictment of a lack of Western resolve and unity, and the patience, unjustified by the West, for Erdogan is also due to bigger distractions, from COVID-19 to problems within the European Union. However, I think the Turkish stance against the West is what brings Turkey closer to Russia. And in many ways, I think it's driven by a position of weakness, not strength, insecurity, and not confidence. Having said that, from an Armenian and Artsakh perspective, the last several weeks have shown us how weak the international community has become in terms of Western security, how empty bluff and bluster have become. In other words, even Russia no longer scares Azerbaijan or Turkey. Defying Moscow's agreements and demands for a ceasefire are unfortunately resulting in little hesitation by Baku and Ankara. And I think this is the reality we're faced with once again, isolated and under pressure. In the US, the Biden-Harris campaign has released statements saying that
a Biden presidency would recognize the Armenian genocide, would review security assistance to Azerbaijan. Do you think that a Biden presidency could possibly turn the tables for Armenians? In one key respect, yes. First of all, knowing Senator Biden or former Vice President Biden from the time I worked in the US Senate, his commitment to Armenian issues is clear. What's more interesting, he has a personal record and a political history of conflict with Turkey. This is interesting as well in terms of Cyprus and other issues. What a Biden administration promises is not necessarily specific action in support of Armenia or Artsakh, but more broadly, an end to American disengagement and isolation for the past several years, and hopefully an end to the nightmare of the Trump administration, where American promises and allegiances, its performance with alliances, has been unpredictable and reckless. So a Biden administration may return a degree of normalcy in dealing with Moscow and then confronting Turkey. In this context, a return to normalcy by an American administration under Biden is what promises the benefit for Armenia. And hopefully, Azerbaijan and Turkey will pay a price. There will be a cost to such reckless threats. Because regardless of what happens over Artsakh, over Armenia and Nagorno-Karabakh, Turkey and Azerbaijan have moved into a position of undermining regional security and stability. They are a threat to the EU and to European security. This is a fundamental new landscape. The US Secretary of State Mike Pompeo also said in a radio interview something like, "We hope the Armenians can defend themselves against what the Azerbaijanis are doing." And Trump said at a campaign rally about Armenians being businessmen and all that. What is that? What is that about exactly? Well, to me, it's an indictment of how low American foreign policy has devolved. In other words, Secretary of State Pompeo has been notable for his absence of knowledge, for his silence and benign neglect of Armenia and Artsakh from the beginning. He's also reiterated his ignorance, in my opinion, in terms of initially commenting on the fighting as a historic battle over real estate, which is actually insulting to everyone involved. And now with his off-the-cuff honest remarks, it reflects much less a policy analysis and much more a sign of geopolitical ignorance. So I wouldn't put much into the statements. And in terms of President Trump's rather typically dismissive remarks regarding Armenia and Armenians in America, I think it only shows the reason why we're hoping for a change in US leadership. And finally, I'd like to ask about Israel. Israel has been selling arms to Azerbaijan and has been a major support for Baku. But opposition leader and future Prime Minister Benny Gantz has, according to many, taken a more pro-Armenia stance in terms of policy. Do you think the days of the Turkey-Israel-Azerbaijan axis are numbered? Or do you think that the alliance between Israel and Azerbaijan will continue into the long term? I'm a little more pessimistic. I think no matter who's in charge in Israel, whether it's Gantz or Netanyahu, Labor, Likud, in terms of Israeli national security imperatives, their allegiance and alliance with Azerbaijan will remain strong. And for us, it's more a question of establishing limits and an end to the military support that Israel has been providing. At the same time, it's also an axis between Israel, Turkey, Azerbaijan that cannot last. And even in the words of President Erdogan of Turkey recently, hailing and heralding Jerusalem as theirs, this will undoubtedly lead to tension. In other words, the Israeli-Turkish relationship is an aberration, not the norm. At the same time, the good news, Armenian foreign policy, even before the war, has been increasingly innovative and active. And what we see now is an acceleration of that trend, where Armenian foreign policy is also not just confronting Turkey and Azerbaijan, but is projecting influence and power
to marginalize the support and patrons of Azerbaijan. In other words, Pakistan would normally drive us closer to India in terms of a response and a reaction to Pakistani support for Azerbaijan. The Saudi Arabian boycott of Turkish goods. Despite Saudi Arabia's support for Baku, there is an opening for Armenia in terms of taking out the patrons and partners for Azerbaijan. Because let's be honest, this war over Artsakh right now, we know Azerbaijan well. That is a different, more predictable context. It is Turkey's intervention militarily, which is unprecedented and which makes this a game changer. And it is actually demonstrating how we need to be more innovative, more dynamic, also in terms of punching above our weight. And in this context, I do think that we are going to be in a stronger position diplomatically. Artsakh has a much stronger chance now of entering negotiations as a full party to the conflict, if not a full victim of the conflict. At the same time, I think Turkey and Azerbaijan, with each passing day, are increasingly putting their gains at risk, militarily, but also diplomatically, becoming pariahs. And the final point, we need to be prepared not just for Russian inactivity, but also for what happens within Azerbaijan. President Aliyev of Azerbaijan is actually in a vulnerable position. He's dangerously riding the tiger of war. And I think we shouldn't rule out a degree of pressure, of high expectations for military victory, but also pressure on the corrupt Aliyev regime in Baku. I think this may be an interesting sign of Azerbaijan greatly and dangerously overextending itself. Well, Richard, thank you very much for your time. Thank you. And thank you for joining us on CivilNet. Հանիսին է եղել։ Մի քանի օր առաջ լի։ Հանե պետք լեցավ, բենա ուլող բենա արա։ Հատվալնա ելել վավշե։ Դրները ամբողջությամբ դարձել։ Welcome to CivilNet. My guest today is the photojournalist Gilad Sareh. He's from Israel and he's currently in Stepanakert in Nagorno-Karabakh covering the ongoing war. Thank you, Gilad, for joining us. Thank you for having me. So you have spent several days in the area and you've been documenting through images and stories the aftermath of the war. What is your insight of the situation there? So actually I'm here since very few days after the beginning, over 2 weeks already.
And for me, as someone that actually worked in the region for a long time and document the life in Karabakh for over 5 years, it is a very hard to see the situation, to see the peaceful city and the villages that I've been before just empty, and most of the people left, houses that destroyed. It is very hard, you know, because the place before, as I know, was very nice and peaceful, and right now it is a war zone. Okay, so if we have to talk about more the relations between Armenia and Israel, we know that the situation, the relation between the two countries is pretty tense because there is the issue of cluster bombs in Azerbaijan. According to Amnesty International, the Armenian government and Karabakh government is using cluster bombs, which is banned under the Convention on Cluster Bombs. And experts of Amnesty International revealed that these munitions came from Israel, and Israel is arguing that there is no use of, there is a lack of evidence to justify a hearing on whether the arms are used for war crimes against Armenia. You have been on the ground, and you're on the ground, and as a journalist, I guess you have noticed yourself, have you noticed themselves those cluster bombs? And in this case, what would you say about Israel's involvement in this conflict? So right now, as I'm here, I'm just documenting whatever I see. If it's a use of rockets or missiles, cluster bombs, whatever, I'm not an expert of weapons. I can just document what I see here. If there is a use of Israeli cluster bombs here, it is very sad. But at the moment from here, it is hard for me to just, you know, clarify such information. I'm here just to show what is really going on inside. And for the people here, yes, when you see a building that's hit by a cluster bomb, this is a very bad. It's a bad feeling to see that. It's a bad feeling to talk with the people. And I hope that it is not an Israeli, but there is a chance that yes. So, you know, Armenians always felt close to the Israeli people because of the shared experience of genocide and the Armenian genocide committed in 1915 by Ottoman Turkey and the 1945 Holocaust against Jews by Germany. But of course, I guess, obviously, as you said, you're not a politician, you're not a political expert, you're not a military expert. However, what do you think about the support of the Israeli government to Azerbaijan? Is it an indicative that for states, not only Israel, but in general, that for states profit counts more than human lives and ethnic cleansing more than values and morality? So, first of all, the connection between Armenians and Jews is not only about the shared history. Of course, there is a feeling of close relation sometimes when you meet people and they can understand what is being, you know, the under threat for your entire life. And also the border situation in Israel and the border situation in Armenia is very similar. Living under threat is a very problematic situation, and growing up like that make people sometimes, you know, feel more connected with people that share the same experience. But as for the connection with Israel and Azerbaijan, there is a lack of information in Israel. Many people think that Armenians have a problem with Israel, that Armenia supports Iran against Israel. But that's just because they never visited Armenia or Artsakh. The connection of Armenia and Israel is supposed to be better, supposed to be stronger, but the lack of oil, I guess, make Israel connected more. The lack of oil in Armenia make Israel connected more with Azerbaijan because Israel used about 60 or 70% of the oil in Israel is coming from Azerbaijan. So, you know, it's not about the shared experience. It's only about power and money. And this is very sad because at the end,
people in Israel think that Armenians hate us, but they don't know that Armenians really love us. And even now, when I'm here during the war and there are these talks of use of Israeli weapons in the war, people still welcoming me. I know there is like a bit more tense conversation with people sometimes, but most of people still have no problem with me being Israeli. They just ask me, maybe you can make a change in your country. And I hope it's possible, but at the end, we are not only sharing history, we are sharing a lot of culture issues, you know, if it's hospitality and stuff like that. So maybe we need to develop more tourism here from Israel, and that will help the situation to be better. So let's talk more about your work, your job on the ground, and I wanted to ask you that, so you documented through images, and I said pictures, and also short stories, captions with your images. What is the most striking experience or memory that you have those several days you spent in Karabakh? I think one of the most powerful moments was on one of the very first nights when I heard a very strong explosion, very loud one, very close to me, and I just left. It was in the middle of the night, and I stopped the car with a few guys that just look for where is the house to see if someone is inside. And you know, we drive around the city until we found the house, and they ran inside. Nobody been inside, but until the moment that there is the realization of empty house, the feeling was so scary because you don't know what you will find inside. You don't know if it's just someone that injured or someone that died, if there are babies inside or family or just old people. You don't know, and this is a very, very powerful moment when you realize that nobody injured. The house is damaged, and you feel, okay, oh, it's just the house. It's not just the house, it's a lot of memories. It is the life of people, it's the trauma they will carry for a long time, and their neighbors will carry for a long time. But I think that if I will look into the most powerful memory I have in my 5 years of documenting Karabakh, it's the first visit. When I came here on the first time, I believed that I'm going into a war zone, very dangerous place, that everyone here is carrying Kalashnikov, and I might be robbed. I don't know. That all was based on propaganda that was available in the internet. And once I stepped in and I crossed the border, I found so nice people, and everyone stopped the car that we drove, feed us with food, let us drink vodka, eat honey or cheese or whatever they had on the table at the moment. And I just realized that this is a very kind place that just suffered from dehumanization for over 2 decades back then, and understanding that there are so nice people living in the situation where everyone believes that they are criminals actually made me come back again and again and again. And a bit before the war started, I almost published my photo book about Artsakh, and everything escalated. And for me, you know, it was the moment of realization that maybe these 5 years was the most important project I made as a photojournalist, because I could document the reality in this place before the war. And if someone ever will tell me, look, these people are brutal, these people are criminals, these people are separatists, I will never have any doubt with my truth that they are just the kind people who try to survive day-to-day life.
In your book, you just talked about this project, Pictorial Project, your book. Will you, I mean, your plan was to show the peaceful part of the region and the peaceful part of Karabakh and its people. Will you, but from peace now we switch to despair. Will you add this to your book, in your book? What yes, you've been experiencing? Definitely. I think that the war here and the life before together as one story is just another story of a place that people just, one day woke up into a disaster just because someone else want to have a power, just because someone else want to get a cheaper pipelines or gas lines or whatever, and those people who just live their peaceful life and grow everything in their garden, just one day woke up and maybe some of them lost everything already. I know people that I document their life as a teenagers and they lost their life during the war. Of course, I have to share this because this is part of the reality here, and one of the most important, I think, part of the story is that my friend told me once in a village, Gilad, I born in the USSR. I don't know what is the freedom. My son born in the free Artsakh, and he will never understand what is a cage. And I think this is part of the story. The way that people are fighting now is a survival war. It's not any of gaining more power, gaining more land. It's just let us live, because the feeling of everyone here that I talk with is if we will lose this war, we will lose our life, and this is part of the story. I could see some of the people that are in the front line as teenagers, and I realized that that's one of the other things that we are very similar in Israel. We all to serve in the military when we are 18, and we also lost, everyone in Israel lost some family member during a war or during, a terror attacks. And that's another similarity that I just realized we have right now, as countries. It is part of the story, and I hope it will be short war, because I can see the tragedy is already here, and so many people already left, and so many people, by the way, in both sides, they are suffering from that. The families that lose their children, they don't really. It doesn't matter if you are Azeri or Armenian. You lose someone, and they will never come back. So I hope it will finish fast. And then last question, why do you keep staying in a war zone, in a conflict zone? It's became dangerous. Every day it's even more dangerous. Why do you keep staying there? As a photojournalist or documentary filmmaker, you want to capture the moment as is, and if it's dangerous, it's part of the work. At the risk of your life? The risk, yes. In different places there are different risks, and yes, I know that I'm here, so the other day I had a missile just a few meters from the place I stand, and this is part of being a photojournalist. If you want to show the truth to the world, you have to be there. You have to, speak from what you experience and what you see, and not from what you get from inside when you are outside sitting and drinking coffee in a nice cafe.
I also do all this work. I came here, I financed my flight, I came here without knowing if I will be able to sell some of the materials, and good people actually donated money and still donating to help me to document here. But at the end, I didn't think, okay, would I be able to cover the cost of what I'm doing here, or maybe I will lose my life, which is more dangerous. I just came here because I believe that this situation needs to be documented until the last moment possible. If I will see that there is no chance, but I have to leave, of course I will leave. But as long as I feel that the management of risk is kind of okay, I'm here. Okay, thank you very much, Gilad, for this talk. Thank you for having me, and I hope peace, or in the local language, Hararutyun, will come very fast. Thank you very much, Hararutyun. Thank you for watching us, and continue to follow ՍիվիլՆեթ as we keep you updated on the situation in Nagorno-Karabakh. Այստեղ հավաքում ենք անխափան սնուցման սարքեր UPS-ներ, որոնք ձևափոխում ենք, որ 12 վոլտանոց ցանկացած մարտկոցից կարողանանք 220 վոլտ հոսանք ստանանք։ Այս ամենը անում ենք հիմնականում բանակի կարիքները եւ արցախյան ճակատը ապահովելու համար։ Բավականին շատ են բերում եւ հորդորում եմ էլի բոլորին բերեն, քանի որ կարիքը շատ կա եւ սարքերի անհրաժեշտությունը ամեն վայրկյան զգացվում է այնտեղ։ Արդեն մոտ 1500-ից ավել ուղարկել ենք եւ այս պահին մի քանի հազար պատրաստման փուլում է։ Արդեն աշխատում ենք գրեթե 7 օր եւ անխափան առավոտյան 10-ից մինչեւ գիշերը, կեսգիշեր աշխատում ենք այս։ Ամենակարևոր 3 բան պետք է իմանալ, թե ինչ է հարթաշուրթը, ինչ է զոդման սարքը եւ ինչպես երկու լար իրար միացնել։ Այս հատվածում հավաքում ենք նոր ստացված UPS-ները, հետո այս ամենը սորտավորվում է եւ ուղևորվում է մեր հավաքման կետ։ Տեսեք ինչ անջատաժ է այս պահին։ Այս հատվածում սորտավորում ենք, որ ըստ մոդելների կարողանանք այս ամենը կազմակերպենք։ Այստեղ ձևափոխություններն է տեղի ունենում։ Մարդիկ բացում են, կատարում են զոդումը եւ հավաքում են, թեստավորում են եւ ուղարկում են արդեն այս հատվածում ամրացվում են սովորական լարերի գլխիկները։ Հիմա այստեղ ցույց տամ։ Այս տարբերակով ամրացվում են գլխիկները, որպեսզի հեշտ լինի մեր զինվորներին եւ Արցախի քաղաքացիներին օգտագործել այս ամենը։ Եվ վերջնական ստուգումից հետո պահեստավորվում են, որ ուղևորվեն դեպի Արցախ։ Փորձում ենք ավելի քիչ փոքր հոսանքից ստանանք ավելի շատ հոսանք, որ այնտեղ իրենց պետք է։ Այսօքով տեսա, հետաքրքիր է ինձ։ Մի քիչ մասնագիտական էր, փորձեցի գամ։ Ինչի համար եմ գալիս, որ թիկունքում օգնեմ, աներին ինչա որ կարողանեմ։ Ընդհանրապես տպագրանում եմ աշխատում, որպես տնօրեն։ Մեկ կան գող չկա, որոշում ցուցակագրվել են, որ տանին, հələ սպասում ենք։ Ինչպես շատ-շատերը, ես էլ ստիպված տունը չես կարող դիմանաս, ինչ պետք է ինչ-որ մի բանով օգնել, թիկունքում էլ օգնել, շատ բաներ կա, որ կարելի օգնել։
This is your host, Eric Akopian of CivilNet, and we are honored to be joined today by world-famous sociologist Georgi Derlugyan, who's a lecturer and a professor at NYU Abu Dhabi, a man who I've had frequent exchanges with, and I can say if you're not learning from him, you're not listening to him. It's great to have you on our show. Thank you. Obviously, you're not a military expert and you're not a political expert. So what I want to talk to you about is about the sociological aspects of the war. One of the things that has struck me is in the past 22 days, the way this society has responded to the war on a social scale, in the sense that you've had almost everyone do their part on some level to the extent of their ability. Food being gathered, refugees being housed. Almost everyone went on cue to do things, almost like bees in a bee colony, without ever being told. You know, my 14-year-old who grew up in the United States is at a post office, you know, boxing food. How do you explain this reaction and the way this society has reacted to this war? Well, the stronger the external threat, the stronger the internal solidarity. This was postulated by French sociologist Émile Durkheim more than 100 years ago. Apparently it remains true. You can see the opposite actually in many Western societies, you know, where the threat doesn't seem to be very much present and the internal dissent or internal strife is at almost frightening levels now. So in a very ironic sense, Armenia is, inside Armenia, is one of the safest places and most relaxed. You know, that this is that proverbial place where you don't need to lock your car. You know, that wallets probably would be returned, especially now. But this comes at a very terrible price. And that price has the name of genocide, right? You know, so this is a post-genocidal nation. It's a very dire, you know, God forbid anybody, you know, survive such experience. But what could be worse than going through another genocide? So this is what is happening, you know, and this is why we direly need this solidarity, you know, because this is a dark hour, you know, everything is in balance. So this is not just the pandemic killing people, which it is doing. You know, that this is a threat of existential extent to the nation, which brings it together, which brings together people in the diaspora. I think, you know, it also brings the worst in some people, you know, that there are people, of course, you know, who try to leave. I know that there are cleavages in families, and this is actually normal. You know, when mothers are afraid to lose their sons, for good reason, when sons are trying to escape control of their mothers. But I also see a lot of resolve, you know, so many people who say, and that includes myself, you know, I could have moved out. You know, I'm not from Armenia. I'm only 1/4 Armenian, if you want to, you know, discuss that in such terms. Only one of my grandfathers, from whom I inherited the last name, was an Armenian. However, you know, in face of such adversity, many people say we stay, and we stay together. And as a sociologist, I would say that it's actually, as long as this place exists, and it will exist while there are people, and they're prepared to fight, this is a comfortable place actually to live, and to be an old man. That's quite fascinating. One of the things that has struck me is the virulence of this Turkish, Azeri, Armeniophobia. I guess it's a fairly new term. In the way, obviously social media always brings the worst in people in what you see, but I've worked in American politics for 30 years, and I've dealt with, sat down with, seen the worst kind of racist, generally white people in the United States, and even the most virulent of them will never tell you we want to kill all black people. They will never say we want to, you know, kill every last Mexican.
They will say they should go live somewhere else. I don't want them next to me. There is a almost pathological sense to this. You know, the great Persian poet Hafez had a line about, you know, the words we speak is the house we live in. What house do they live in that they think like this or say things like this? First of all, let's not overextend the argument. You know, you started by saying something very important. Social media brings out usually the worst in people. So this is not an exhaustive picture. Fortunately, we know that in Azerbaijan there exist such courageous people as the writer Akram Aylisli, and there are others. You know, many of them are in emigration. The same applies to Turkey even more. We know that there are other Turks, and in fact, it's not for nothing, you know, that Erdogan loses elections in the biggest Turkish cities. You know, it's not necessarily that they are nicer people, but he has lots of opponents domestically, which also shows, you know, that both Aliyev and Erdogan need to mobilize the people with less certain identity, the people who are marginal between village life and city life. You know, people in city life are people who are comfortable in cities. They're citizen, that's it. You know. They are much more relaxed about religion or anything else. Peasants in villages actually are also quite relaxed about religion, simply because these are daily rituals. You know, they do what their parents, the grandparents, everyone around them are doing. There are many people who are in a limbo space between village and big city. These began in Turkey in the 1960s and 1970s. This is what had happened in Europe, actually. But in Europe, it passed in the 19th century largely unnoticed, you know, because people were also leaving not just for big cities and becoming their proletarians, you know, workers. They were leaving for colonies. They were going to Canada or Australia and becoming something else there, much more comfortably. Here, there are so many Turks from inner Anatolia. We have these demographic processes, you know, we have the data, you know, moving, if they can, to Istanbul, but if they can even better, you know, they would move to Germany, of course, you know, because this would be a big city. It happens also to many Armenians, you know, who move to either Russia or California. In Azerbaijan, it went more dramatically. Let me remind you, you know, there used to be, in Soviet times, 400,000 ethnic Armenians in Azerbaijan, right, at least. You know, what actually happened was a massive population exchange. There were rural Azeris living in Armenia, and there were mostly urban Armenians living in Baku and Kirovabad, which is now Ganja. So what happened to the apartments of those people? You know, so the Armenian Azeris probably, you know, their houses were abandoned, you know, because they were rural and nobody was much interested in this very difficult land. In Azerbaijan, actually, you know, they were in Baku, you know, there were some of the best apartments. Armenians, you know, occupied good positions. And by the way, it's an interesting argument, you know, that, look, Armenian refugees, there are so many from Azerbaijan. Where are they? They're not in camps. They're all around. They found their way. You know, they were professionals. They had commercial skills. You know, they were good Armenians who found their way somewhere in the world. And that's a separate story, you know, for Bakinci Armenians, you know, to maintain their solidarity, you know, to remember who they are. But what happened to Azerbaijani refugees, you know, I don't think, you know, this is simply because Azerbaijani propaganda likes to parade the misery of their refugees, you know, but these people had few skills, not much human or other capital, and many of them are in very difficult situations. However, some of them, and that's a very good and nasty question, many of them moved into the apartments of Armenians. So as I maintain contacts with some of my Azerbaijani classmates, old friends. So they used to joke bitterly in the 1990s that,
gold hands left, gold teeth. You know, these people, rural people with gold teeth, moved in. That the city, which boasted some of the most interesting jazz festivals in the Soviet Union back in the 1950s and 60s, right? That city is orientalizing, you know, massively. One of Azerbaijani refugees, and there are Azerbaijani top refugees, you know, so men who used to have a big position, you know, in Soviet Azerbaijani government. He emigrated with the words to his family that we are not going to stay with these people in this city any longer, it's unsafe. So what is happening, you know, that I think, you know, these kind of migrants from rural area are not quite sure in their own identity. The world looks quite hostile to them because they have very few tools to negotiate their entrance into this world. This is happening, of course, among Muslims in Europe as well. It's very difficult to help them, and in a situation like Azerbaijan or Turkey, you know, not many people, not many government agencies are even helping. You know. However, they can be mobilized. They could be very angry. They could be very angry at many things, and that anger could be channeled. External enemies. Yeah, but the best enemy, in a sense, is the enemy which is external and internal, both. You know, kind of devil among us. You know, so they are lurking somewhere. You know, so they are. Why such massacres? And massacres usually occur, or pogroms, against the people you fear. Like Jews used to dominate the world. You know, so that was the Jews everywhere. Look, the Wall Street are Jews. The Soviet government is mostly Jewish in the 1930s, you know, so this was the view of the Nazis. You know, that they control the world, you know, we are heroically fighting, and if we don't eliminate them, they would eliminate us. So this picture of the world. So I don't want to overstate the argument, however, the very dire conclusion, which kind of suggests itself, is that we observe something which is not unlike the 1930s interwar Europe. And this anger could be mobilized for many different purposes. People could turn religious. When life sucks, you know, people could go on drugs, could become criminals, but they also could go on pogroms. Yeah. One question that has dominated the war, and it's much of its coverage, has been the issue of these mercenaries being brought in to fight for the Azeri side, these jihadist mercenaries, and which leads to my question about you have an opponent in this case that has a military budget that is 6 times more than Armenia's, on average, if the numbers are accurate. 3 times the population. In today's battlefield, it controls the air because of the drones, which is vital in any war if you want to advance. It's got the complete, utter integration and backing of the 2nd biggest army in NATO. Turkish special forces on the ground. You have all of those advantages and you need jihadist headcutters. What is the rationale? What does that tell you about their mindset that they would use people of that kind? Very difficult to reason for the people who are so different from you. So what we observe, it's actually a general rule. You know, we can deduce if there is any battle plan or any diplomatic plan from piecing together the action. You know, so what might be the plans of Washington or Moscow? In this case, why would you need these jihadis who are probably not technically sophisticated? Maybe just a psychological threat. Exactly, you know, that these are not even ordinary Azerbaijanis. These are people, you know, who have the experience of Aleppo. And one of the possibilities, if they fail to take, say, Stepanakert, turn it into another Aleppo, you know, destroy it, engage people in street battle. And for these, you would need to know the expendable cheap military.
We see it actually being used in Libya, in Syria, or so-called proxy wars. That the people for whom you have no responsibility before your own citizen, because it was quite obvious that Armenians have the skills and the spirit, and they have good weapons of the late 20th century vintage. Right? So those drones created a new situation on the ground and in the air, which is very tragic, which is very much watched around the world, as I understand, by military experts. But distance war never captures ground. It can destroy, but then there still will have to be infantry going on. And if there is any Armenian infantry left, they will fight back ferociously. So in order to overcome that and suffer casualties and discard those casualties as to wild beasts, you need expendable, cheap allies from the third world, where the human life is valued very little. But you also probably use them as scare tactics, that these are beasts, these are not ordinary soldiers, so they are coming for ethnic cleansing. Because essentially, the aim of this campaign is ethnic cleansing. Of course, nobody really needs Armenian minority in Azerbaijan. Right, so that's the best guess I could offer. My last question touches more on the war, and for more than 3 weeks now, this sort of the citizen democratic army, which is Armenia's army, of every teacher and taxi driver and 18-year-old and 19-year-old and from frankly all classes. It's a very democratic army. The Prime Minister's son is at the front. The Deputy Prime Minister's brother is at the front. Has been involved in probably the heaviest fighting in Europe since World War II, just in sheer scale and the weaponry used. This is nothing compared to the 1990s Yugoslavia or the war in Karabakh in the 1990s. And I think contrary to the beliefs of most people, or expectations of most people, not only has this army, for the most part, held its own up until yesterday, when they obviously clearly retreated from some areas, has essentially wiped out the armor of the other side up to the 70th, 80th percentile. Now, if you see Azeris advancing now, they advance in buses and trucks and things of that nature. It's not even in tanks and APCs anymore. How do you explain this resistance when most other armies would have folded long ago? Oh, we live through a very special moment, so this is very much like Battle of Britain. Never so many oaths, so much to so few, to so few. And they feel it, and they must feel it in the battlefront, that they have support of all Armenians all around the world. They must also feel that they would be very welcome back home, that there will be a lot of support, and we will need to show this support to many families, because there are grieving families already. There are 700 dead. That's just the ones accounted for. But you're right, so the behavior of Armenian army, or Armenians army, the Artsakh army, and the government agencies, was exemplary. They're quite honest, so to the extent, that what is possible in wartime situation, they admit their losses. They're not trying to dump them like the enemy somewhere secretly. They admit that this is huge hardship. And frankly, it takes a miracle, and they're performing a miracle, that the defenses did not collapse in the first days. So now, of course, this is another very dire moment when, after 3 weeks of fighting, they must be resupplied. And we have 2 roads, as you remember, and people must go in and go out. There is, I don't know to what extent, air domination by the enemy.
Because at this point, Armenians direly need anti-aircraft weapons. It doesn't take a military expert to tell you. And however, as long as there is a possibility of holding the positions, I think Armenians are prevailing. Simply because there are not so many, but they are far more committed. All military experts agree on that. That Armenians are outgunned, massively outgunned and outnumbered, but the quality of soldiers is very high. And this is exactly because, as you mentioned, this is an interclass alliance within a nation. This is very different, by the way, from Azerbaijan, which is a petrostate. It's essentially a monarchy. Its father and son have been holding to power since 1969. With a few years during Perestroika, when they were out of power, and then Aliyev comes back. Apparently all the oil wealth, even Azerbaijani official statistics, which are always very suspect, that they're embellishing their situation, but even that shows a huge gap between a chosen few, very few, who are extremely wealthy at the top, and the rest, which is pretty much like any post-Soviet republic, that the oil wealth did not trickle down there. And this is one of the reasons why they need this war. Well, Professor Derugian, thank you for joining us. It was quite enlightening, our conversation was. I appreciate you joining us. This is your host of Eric Kopian, ΣιβιλNet. Thank you for joining us. Շարունակում ենք ուղիղ միացումը, ձեզ եմ ներկայացնում վերջին լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից նիստին մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ազգային ժողովի խմբակցություններից ներկայացուցիչներ, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու հակառակորդին հակազդելու ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից ճշտված տեղեկություններով հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի կողմից Մարտունի քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով սպանվել է 65-ամյա Վլադիմիր Միրզոյանը, իսկ 42-ամյա Գևորգ Վարդանյանը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Այս մասին հաղորդում է Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ադրբեջանը շարունակում է տարածել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններ։ Ադրբեջանի դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանը թիրախավորել է Բաքու-Նովորոսիսկ նավթամուղը, բացարձակ սուտ է եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին նշել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հայտնի վերլուծաբան Բեն Յուդահը զրուցել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Նա հրապարակել է հոդված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ Կովկասում Անկարայի գործողությունները սպառնալիք են ներկայացնում նաեւ Եվրամիության համար։ Հայաստանի նախագահը պատասխաններ է ակնկալում ՆԱՏՕ-ից Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին Թուրքիայի ներգրավման առնչությամբ։ Արմեն Սարգսյանն ասում է, որ պատրաստ է մեկնել Բրյուսել Կովկասում Անկարայի գործողությունների շուրջ Տրանսատլանտյան դաշինքի հետ դեմ առ դեմ ասելու եւ Եվրամիությանը նախազգուշացնելու այն սպառնալիքի մասին, որ նրանք ներկայացնում են դաշինքի անվտանգության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին եւ միջազգային այլ խաղացողներին կոչ է արել դադարեցնել առճակատման ռետորաբանության սրումը։ Համոզված ենք, որ այժմ ամենակարևորը առճակատման ռետորաբանությունը սրելը անհապաղ դադարեցնելն է, ինչպես հակամարտության կողմերի, այնպես էլ միջազգային պատասխանատու խաղացողների միջոցով, որը հավանաբար շատ ջանքեր չի պահանջում, նշել է Սերգեյ Լավրովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան 10 գործակալությանը։ Հարցին թե արդյոք ադրբեջանական կողմը համաձայն է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ զինվորականների գծով հանդիպմանը, Ալիևը դրական է պատասխանել։ Նշենք, որ 10 գործակալությանը հարցազրույց է տվել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ պատրաստակամություն է հայտնել Մոսկվայում հանդիպել Իլհամ Ալիևի հետ։
Վերջին լուրերն այսքանն էին, մենք ավարտում ենք ուղիղ խմիացումը, թարմ տեղեկություններ ստանալու համար շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթի կայքին։ Հաջողություն։